Pradnya, roll number 13. Sorry, 15. Roll number 18, Pallavi. Yes, ma'am. Roll number 15. Okay. Yes, ma'am. No, I'm just asking you, am I audible or not? Yeah, ma'am, audible. Okay, today we are going to start our last chapter, that is 6 applications of wireless network. Okay, in which field we are our WSN network is useful. They are given. These points are in our syllabus copy. WSN wireless network we can use anywhere, any field, in any sector, not in single. Okay, that microelectronics, nanoelectronics, nanospace, in even satellite also we can use, and some small home applications are also from that to anywhere, that will big applications, small application to big applications of this WSN we can use. Okay, networks. First one is like home control. Okay, home control. Biggest example of this is what that Amazon. Okay, anything we can use home control, like door opening, automatic door opening and closing. Like, okay, that is one application. Another is monitoring. Okay, in home appliances. Then second, industrial automation. Okay, industry मध्ये there are many applications in industry automation. Okay, we can put in chemical industry. We can use some chemical sensors. Okay, like gas sensors and all. Some automatic industry means somewhere in car making and big industry, there is a automatic process is going there. In between, there is some one of the object is coming, that automatically everything is stopped. Okay. Then medical application we seen, like there are many sensors are available in medical application, like blood sensor, glucose sensor, blood pressure sensors. Then heartbeat sensors are there, which are automatically we can monitor the patients. Okay, patient. Then reconfigurable sensors. In reconfigurable sensors means we can reconfigure our sensor, like in that there are some homogeneous sensors or some heterogeneous. We can reconfigure them using software or some other techniques. We can reconfigure a sensor. Okay, in many using like sensor also. Then highway monitoring. Okay, there is accident is occurring, that will be detected. Also some like हायवेज मीन्स विचार म्हणजे हायवे जर खराब झाला असेल तर तेही डिटेक्ट करू शकतो. ओके. Then military application, there are many applications in military. Okay, like a battlefield. In combat monitoring, also like another battle bit surveillance. There are many applications in the military. Okay, like also. Okay. Then second one is like habitat. Habitats means रहिवास म्हणजे
suppose some tiger reservation, tiger reserve अभयारण्य असतात, सँक्च्युरीज माहिती आहे ना, ते त्याच्यामध्ये हॅबिटेट्स असतात वेगवेगळे त्या एरियातले. ओके, अँड ऑल्सो इन लाईक ग्रासलँड ऑल्सो हॅबिटेट, वन ऑफ द ग्रासलँड. ओके, म्हणजे ग्रासलँड पण सँक्च्युरी असतात बऱ्याच ठिकाणी, जे केंद्र शासित किंवा राज्यशासित जे एरिया असतात ना, ते जे मॉनिटर करत असतात, किंवा फॉरेस्ट मध्ये जे असतात ते तिथं वेगवेगळे हॅबिटेट्स असतात प्रत्येक ठिकाणी. एखाद्या ठिकाणी कुठले पर्टिक्युलर वनस्पती, प्राणी किंवा वनस्पती, लाईक एनिमल और any animals which is reserved for particular area, that is nothing but habitat. म्हणजे त्या वाघांचा त्या पर्टिक्युलर अभयारण्यात रहिवास आहे. मग त्याची संख्या किती आहे, किती पाणी त्यांना पिण्यायोग्य आहे की नाही, या गोष्टीचं मॉनिटर युझिंग हॅबिटेट मॉनिटरिंग वी कॅन मॉनिटर. ओके, लाईक टायगर, elephant reserve are there, and other like बरेच अभयारण्य आहेत. ओके, सुंदरबन अभयारण्य वेस्ट बेंगॉलचं पण सगळ्यात मोठं आहे, किंवा चांदोली वाघ अभयारण्य आपण पाहिलं महाराष्ट्रातलं ते. अजून ताडोबा अभयारण्य आहे. या सगळ्या म्हणजे तिथं जे राहणारे आहेत तिथले प्रत्येक, म्हणजे फक्त वाघच राहतो का, हॅबिटेट फक्त वाघच आहे का, तिथं नाहीये, बरेच प्राणी, अदर प्राणी पण राहतात. लाईक तिथं अजून वाढणारी जी वनस्पती आहे त्याचंही मॉनिटरिंग करू शकतो आपण युजिंग हॅबिटेट मॉनिटरिंग. अधिवास, लाईक रहिवास, नॅनोस्कोपिक सेन्सर्स. There are many nanoscopic sensors. We can use these sensors in defense, medical, food security, all. Okay, these nanoscopic sensors are particularly in medical and also in like medical sense. It depends for chemical detection, decomposition, and forensic report. You heard many times in seeing a movie. Okay, that in where in court judge is giving his statement or proving his defense, or some lawyers are giving like this is a forensic report. What is that? In that the nano sensors are, nanoscopic sensors are, they are using like detecting chemicals, also like some other like molecules and gas detectors, also like that are the, also biometric is also there. Biometric sensors are also come in this nanoscopic sensor, because of the biometric means we are checking our lines from the fingers, also like other biometric. Also then food and environment monitoring. Okay, samples means food processing, agriculture, air and water quality monitoring. We can use these nanoscopic sensors. Healthcare, okay, there are many healthcare examples you can use. Okay, these nanoscopic sensors in diagnostic also we can use this nanoscopic sensors, means in also nano electronics. Okay, our electronics branch also like microelectronics and nano electronics, where the nano means minimum small electronics components are there, we can call as nano electronics. Okay, then using nano electronics we can these nano electrons are particularly used medical purpose. Okay, they are small. Okay, like in diagnostic, in surgery also. Okay. The next application case study of IEEE 802.15.4 LRWPAN standards. Okay, this is nothing but IEEE 805.2 low rate low rate wireless personal area network. Okay,
this WPAN means wireless personal area networks, and that is low rate. Okay, there are many applications of this. Okay, specifically in the industry sensors and automation of the control, like MAC control based. Okay, sensors specifically performs D1s. Okay. Uh, in industry also, in communication purpose also, we can use this IEEE standards. Okay. Then target detection and tracking. So obviously we can detect the target to giving. Okay. And tracking, we can track anyone using some tracking sensors. And okay, counter and edge detection in field sampling. These are the all the application we are going to see one by one in details. The first one is industry automation. Wireless sensor network technology has demonstrated a great potential for industry, commercial and consumer applications, specifically in the process of monitoring, controlling process data such as pressure, humidity, temperature, flow level, viscosity, density, vibration, intensity measurements can be collected through sensing units and transformed wirelessly to a control system for operation and management. Basically, our WSN network in industry, like industry means commercial, industry, consumer applications are there many. Okay, we can monitor some pressures, data, process data, pressure, humidity, temperature, flow level, viscosity, density, this, and also vibrations. We can process and monitor and also control. Okay. Using and sensing and transferred wirelessly to the control system for operation and management. Obviously, uh, we can calculate these parameters or detect using sensors, and that can be transferred wirelessly through control system of control system for operation and management. Okay, operation means we can operate on that data, and we can calculate some specific values, and then management means we can manage also, like we can give the signal through some other application to manage it. Then cooling down a reactor by adjusting the flow rate through the cooling jacket is a process. Okay. Here the temperature is controlled variable. Okay, temperature is variable, and the temperature value is transmitted to controller. The controller implements the function and calculation and transmit the output to the controller. The value and issues alarm is if there are a faulty condition. Failure of the control loop may cause unscheduled plant shutdown or even a accident in the process of controller plants. Cooling down the reactor. Okay, this is the nuclear plant. Okay, NTPC. NTPC, you heard here. NTPC, in that the reactor are used means using that nuclear like uranium, thorium. From that we can create the energy like electrical energy. Okay, NTPC, you heard of nuclear thermal power plant. Okay, NTPC. In that the uranium bombarded some neutron or no protons are bombarded with very high temperature is there, and then we need to cool it after that bombarding. Okay, so that they are cooling down by reactor. Okay, reactor is there, and for that we can control this that cooling cooling temperature. Okay, cooling down a reactor by adjusting the flow rate through the cooling jacket. जे cooling reactor जे cool करतो आपण after bombarding the proton or neutron bombardment. Okay,
वार्निंग करतो त्याच्यानंतर त्याच्या थ्रू आपण इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट करतो. त्याच्यामध्ये कूलिंग म्हणजे रिएक्टरचा जो फ्लो आहे बाय ऍडजस्टिंग फ्लो रेट थ्रू कूलिंग जॅकेट. फ्लो जर जास्त असेल तर डायरेक्टली कूलिंग होणार आहे का नाही, त्याच्यामुळे वी नीड टू कंट्रोल दॅट फ्लो रेट. ओके, टेम्परेचर इज ऑल्सो कंट्रोल्ड व्हेरिएबल, म्हणजे टेम्परेचरच आपण हे करतो तर तोच व्हेरिएबल ऍज अ टेम्परेचर करतो. देन टेम्परेचर व्हॅल्यू इज ट्रान्समिटेड टू कंट्रोलर. Temperature sensor is there. Okay, this is a C in this control room. Then controller we put it. This is valve positioner. Okay, from here the reactor flow is going. Okay, to a cooling jacket processor. And temperature transmitter, you detect the transmitter and transmit to the controller transmit to control room to of that particular temperature. Okay, the temperature valve is transmitted to the controller. Then the controller implements the function and calculations. Obviously, without after the coming data, we need to process it, like what is the temperature, how it works, and in which it is controllable or not controllable, like that. Some other functions are there to calculate and transmit the output to control the wall and issue alarm if there is any faulty condition. Okay. कुलंटच बंद पडला तर तिथला टेम्परेचर कमी होणार नाही. ओके, कंटिन्युअस फ्लो होणार आहे बट कुलंट नाही होणार, तर देर इज एनी फॉल्टी दॅट अलार्म विल बी गिव्हन. ओके, दिस इज द wired process of control system. Then by utilizing WSN technology, sensing and action devices will be communicate wirelessly with an access point. Example, gateway or routers which connected to the control station wirelessly. Example, Ethernet. Okay, this is a control room. This is Ethernet. Temperature transmitter. Okay, this is here is a temperature sensor, and then there is a we put radio transmitter there. Then valve positioner means this is valve positioner. From there it detect the temperature and then transmit to the controller via Ethernet. Advantages: no wiring constraint, easy maintenance, reduce cost, and better performance. Obviously, we are using wireless network, means there is no wiring required. Okay, and easy to maintain. Yes, it is easy to maintain. Reduce the cost is reduced. Also best performance giving. In the military application, the military domain is not only the first field of human activity that used the WSN, but it is also considered to have motivated the initiation of sensor network in research. Okay, in military application, WSN is the most important application because this is and also research going on. Okay, ज्याच्यासाठी DRDO work करतो. Okay, they are developing many like WSN networks to detect the like bomb detection, also some other technology. Okay, the technology advances achieved since the made WSN capable of supporting various operations. Okay, then figure 4, the main subcategories of military application of the WSN, which namely that battle, surveillance, combat monitoring, intruder detection are illustrated along with types of the sensor are mostly commonly used there. Okay. Okay. This is the main that is a military application. Then combat monitoring, which are sensor using. Then battlefield surveillance, which sensors are they are using. And intruder detection, त्याच्यामध्ये कुठले सेन्सर यूज करतात ते त्यांनी दिलेलं आहे.
like seismic sensor, visual sensors. Okay. ओके, कॉम्बॅट मॉनिटर मध्ये बायोमेडिकल सेन्सर्स आणि अकॉस्टिक सेन्सर बोथ आर युजिंग म्हणजे लढाईमध्ये. देन बॅटलफील्ड सर्व्हिलन्स म्हणजे बॅटलफील्ड म्हणजे तिथं कोणी आलं की नाही तिथं सोनार असणारा सोनार सेन्सर्स आर युजिंग. देन अकॉस्टिक सेन्सर्स आर दे आर युजिंग. देन इंड्युटर मीन्स इंड्युटर डिटेक्शन म्हणजे कोणी घुसखोरी करत आहे का त्याच्यामध्ये काही सेस्मिक सेन्सर आणि व्हिज्युअल सेन्सर ऑब्विसली. ओके. This paper they are given more like a flora fauna means industrial and urban, military, healthcare, environmental, all application. Okay. First one is like military applications. Okay. The main subcategories of military application, which are namely battlefield, combat monitoring, and intrude detection, are illustrated along with types of the sensor most commonly. Okay. The special chemical, biological, and radiological, nuclear, and explosive and toxic industrial sensor may be used to detect the presence of the substance. Okay. कॉम्बॅक्ट म्हणजे लढाईमध्ये कोणी केमिकल सेन्सर काय यूज करतं तर कोणी म्हणजे केमिकल, रेडिओलॉजिकल किंवा न्यूक्लिअर एक्सप्लोजिव्ह कोणी बॉम्ब वगैरे टाकत नसेल काय असं याच्यावरून ते सेन्सर यूज करू शकतात. नियरली बॉम्ब आहे का किंवा अदर लाईक केमिकल किंवा न्यूक्लिअर एक्सप्लोजन. these toxic sensors may be used to detect the presence of the substance. म्हणजे बॅटल म्हणजे लढाईचा जो एरिया असतो तिथं सगळेच म्हणजे there are many soldiers are there, they are fighting, but when the chemical, biological, or radioactive bomb and other like a poisonous gas, because of that the health of the soldier will be reducted reducting, and also bomb, because of bomb all soldiers will be म्हणजे तिथं जर बॉम्ब उडवला तर तिथले सोल्जर्स किंवा त्या तिथं लढाईचा काही उपयोगच नाही ना. त्याच्यामुळे डिटेक्ट करण्यासाठी कॉम्बॅक्ट मॉनिटर म्हणजे बायोलॉजिकल सेन्सर किंवा अकॉस्टिक सेन्सर यूज करतात टू डिटेक्ट द intrusion. Then use infrared, photoelectric, laser, acoustic, and variation sensors. Infrared किंवा photoelectrical, laser sensor, acoustic, and vibration sensors. Okay. These are used because vibration sensors any रणगाड्या वगैरे येत असतील तर त्याचं डिटेक्शन ते व्हायब्रेशन थ्रूच होतात ना लढाईमध्ये, त्याच्यामध्ये व्हायब्रेशन सेन्सर यूज करतात. देन रेडिओ डिटेक्शन अँड रेंजिंग रडार. देन LIDAR, light detection and ranging sensor. Okay. These sensor can be used. Then laser detection and ranging and ultrasonic sensors are used by WSN in order to detect the distance from the object of the interest. Okay. तिकडून कोणी येत असेल तर किती अंतरावर आहे तो, आपल्या एरियात येत आहे का तिकडून त्या लढाईच्या म्हणजे किंवा आपल्याला आता रेडी for detection that purpose these sensors are used. Okay. Then additionally light detection and ranging and infrared sensor are used to imaging purpose. Okay. Imaging purpose light detection and ranging LIDAR are used, and
Additionally, some flexibility that WSN have in their structure enables them to adapt to various requirements. Okay. In battlefield, why we are using in application of this type, the sensor nodes of the WSN may be deployed on the battlefield nearby of the paths and enemy forces may use. And the main advantage is provided is the WSN not only can be spontaneously positioned but also can function without need of continuous attendance and maintenance. Okay. बॅटलफील्ड सर्व्हिलन्स म्हणजे जिथं म्हणजे लढाईचा एरियाच असणार आहे ना तिथं, तर तो ऍडव्हान्टेज काय आहे की स्पॉन्टेनियसली पोझिशनिंग म्हणजे एखाद्या समोरच्या लढाईचे म्हणजे ऑपोजिशन साईडच्या लोकांचे पोझिशनिंग करतो आणि ऑटोमॅटिक फंक्शनही असतं तर तिकडून म्हणजे अटेंडन्स ओके ऑटोमॅटिक डिटेक्ट झाला त्याच्यानंतर काहीतरी तिथं मेंटेनन्स पण असतो. देन battlefield is in most of cases is absolutely variable. This plays an important role both the coverage and energy consumption of the sensor. Some of these applications are various targets like vehicle and troop movement म्हणजे जे troops म्हणजे छावण्या ज्या असतात vehicle movement ची काय आहे troop movement based on the spatial difference in the signaling strength by sensors, okay, acoustic sensor and magnetic sensor, okay, sensor, then data aggregation, data functioning, okay. In submarine, in navy, okay, submarine means system anti-submarine warfare present. The system consists of multi-sensing units combines both active and passive sonars. Okay, obviously आपण सोनारच यूज करतोय समुद्रामध्ये. ओके, सबमराईन लाईक अ कोस्टल एरिया in navy. Okay, the system can be scaled to large number of sensors which deployed in littoral water according to the specific pattern and ocean depth. Okay, the sensors are deployed in littoral of water. Littoral. Deployed in littoral means समुद्र किनारा. ओके, समुद्र किनाऱ्यावर आणि अकॉर्डिंग टू अँड स्पेसिफिक अँड पॅटर्न म्हणजे समुद्र किनाऱ्यावर पाण्याचं म्हणजे काही अखात असतात, भरती ओहोटी असते, अखात असतं, अखातामुळे आत पाणी येतं किंवा समुद्र किनारा कसा आहे ते. ओके, त्याच्यानुसार देन ओशन डेप्थ नुसारही आपल्याला हे करावं लागेल. जास्त डेप्थ असेल तर डेप्थ होऊ शकतात एनिमीज. ओके, देन पॅसिव्ह सेन्सर डिटेक्ट्स द diesel electric submarines and their active sonar to confirm their targets. Then compacting monitoring. लढाई जिथे लढाई असते ते बॅटलफील्ड फायरिंग गन्स म्हणजे कॉम्पॅक्टिंग म्हणजे गन फायर मोटार्स artillery and other weaponry creates a sound, heat and variation, and this information can be recorded with WSN and provide the expectation of the location of the enemy. म्हणजे कोणी गन फायर करत असेल किंवा मोटर्स आर्टिलरीज म्हणजे जे कोणी तिकडून अटॅक करणारा असेल त्याचे मोटर्स असतील किंवा अदर वेपन्स कुठले पण ते क्रिएटिंग अ साऊंड, हीट अँड व्हायब्रेशन ऑल्सो, अँड वी कॅन डिटेक्ट द साऊंड, हीट अँड व्हेरिएशन अकॉर्डिंग टू दॅट वी कॅन पोझिशन द म्हणजे त्याच्या कुठं आहे तो त्याचं पोझिशन डिटेक्ट करू शकतो आणि त्याच्या थ्रू एनिमीचं लोकेशन according to we can take the precaution. Okay, an acoustic sensor arrays suspended below threatened and aerostats to detect the localized moving vehicle transient signals
from mortars, artillery, small arms fire, and locate their sources in present. Combating balance detection can be used to conjunction with the acoustic vector sensors. With the acoustic vector sensor use करू शकतो. Then next part is like in intrude detection. जिथून भूसखोरी असते त्याला म्हणजे इंट्रुड डिटेक्शन असं म्हणतात. The knowledge of location of enemy is considered to be one of the most critical piece of information during the military operation, which side of the conflicts has been knowledge in is one step and ahead of close victory. Okay. घुसखोरी म्हणजे जिथून घुसखोरी होते बाउंड्री वरती बघा आपण बऱ्याच वेळा वी हर्ड मेनी टाइम्स लाईक फ्रॉम जम्मू काश्मीर साइड ऑफ पाकिस्तान दे आर कमिंग इन साइड मीन्स घुसखोरी करत आहेत ते त्याच्यामुळे ते कुठून घुसखोरी करतात त्याची माहिती आपल्याला मिळाली ऑटोमॅटिकली कारण बॉर्डर वरती प्रत्येक ठिकाणी तर आपले सोल्जर्स प्रत्येक ठिकाणी तर डिप्लॉय नसतातच ना त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी सोल्जर पेक्षा आपण म्हणजे WSN नेटवर्क विल मॉनिटर बेटर ओके can be detected and in good time and to prevent loss of supplies territory okay त्याच्यामुळे घुसखोरी जिथून असते त्याच्यामुळे टेरिटरी ऑब्विसली घुसखोरी आज झाली तर तो एरिया त्यांच्या एरियामध्ये जातो ओके जिथून म्हणजे आपण अक्साई चीन आणि POK म्हणतो पाक occupied काश्मीर and अक्साई चीन these are the first part of the Indian but पाकिस्तान आणि चीनची घुसखोरी झाल्यामुळे तो पार्ट आता इव्हन इंटरनॅशनल मॅप वरती जरी आपण पाहिलं ना तो एरिया आपला इंडिया वरचा पार्ट थोडा कमी दिसतो पूर्ण काश्मीर नाही दाखवते इंडियन मॅपचा तो पार्ट काढून टाकतो आपण मानतो दिस इज अ पाक ऑक्युपाइड पार्ट ऑफ काश्मीर बट दिस इज अ इंडियाज टेरिटरी अँड ऑल्सो अक्साई चीन विच इज असं चीन साईडला थोडासा आहे तोही एरिया जे तुम्ही बऱ्याच वेळा न्यूज वगैरे बघत असेल तर तुम्हाला हे माहित असेल की तिथं टेरिटरी म्हणजे घुसखोरी होऊन तो एरिया त्यांच्याकडे गेला म्हणजे ते त्याच्यावर त्यांनी स्वतःचा ताबा क्रिएट केलेला आहे ओके दे आर सेइंग दिस इज अवर टेरिटरी मीन्स अवर कंट्रीज टेरिटरी अँड ऑल्सो इकडं पाकिस्तान पण म्हणते की तो POK जे आहे तो एरिया आमचा आहे म्हणजे अशा वेळेस जर आपण ते घुसखोरी व्हायच्या आधीच प्रिव्हेंट करू शकतो ओके युझिंग WSN ऍप्लिकेशन्स लाईक त्यामध्ये काय acoustic and seismic sensor we can use okay to record vibrations and sound of the typical soldier actions okay तिथून आतमध्ये येणारे घुसखोरी असतील तर त्या एरियाचे म्हणजे ऑब्विसली घुसखोरी कोण करणार आहे एकतरी तिथले लोकल पीपल असतील किंवा सोल्जर्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंट्री ओके युजिंग दॅट यू कॅन रेकॉर्ड व्हायब्रेशन काय सेस्मिक म्हणजे भूकंप येतो तेव्हा आपण व्हायब्रेशनच डिटेक्ट करतो म्हणून त्याला त्या व्हायब्रेशन डिटेक्ट करण्याच्या सेन्सरला सेस्मिक सेन्सर असं नाव दिलेलं आहे and acoustic sensor introduced with the aid of this sensor typically military activities such as equipment handling walking rifles loading etc have been measured and recorded in controlled environment and in the field okay जरी घुसखोरी जरी झाली तरी तिथं किती लोक आहेत तिथले त्यांच्याकडे कुठले कुठले वेपन्स आहेत हाऊ दे आर वॉकिंग अँड रायफल्स लोडिंग किंवा अदर इक्विपमेंट कुठले आहेत ते डिटेक्ट करून आपल्या म्हणजे मीन्स आवर मिलिटरी जे सोल्जर आहेत त्यांना जर इन्फॉर्मेशन मिळाली तर ऑब्विसली पण त्यांच्यापेक्षा जास्त त्या ठिकाणी घेऊन जाऊ शकतो सगळेच म्हणजे वेपन्स रायफल्स अदर इक्विपमेंट्स इव्हन रणगाड्या वगैरे सगळेच म्हणजे त्यावेळेस ऑब्विसली आपण त्या एरियावरचा त्यांचा जो ताबा आहे तो काढून टाकू शकतो ओके इंडस्ट्री ऍप्लिकेशन बऱ्याच इंडस्ट्रीमध्ये आपण युज करतो पण इथं एक एक्झाम्पल म्हणून मी हे घेतलेलं आहे की म्हणजे
cooling down of a reactor in nuclear power plant. Okay, I have given this example in military application. This I will give this combative monitoring battlefield and inductor, which sensors, which how we can monitor all that part we seen. Okay. Smart home applications part next time you open. And this is IEEE standard software configuration allowing additional information task and all that. This all one example is like a research topic, okay, like PhD or MTech, not MTech also, but this one application for we are considering applications of the WSN in one field is like research, okay, whole research is going on. Okay, तुम्हाला अजून याच्याबद्दल काही विचारायचं असेल तर तुम्ही स्वागत कर्वे सरांना विचारू शकता. ओके, त्यांचा रिसर्च आहे WSN मध्ये चालू आहे PhD, ओके, वायरलेस सेन्सर नेटवर्क, आणि त्यांचं एक्झाम्पल म्हणजे ते कुठल्या फील्ड मध्ये करतात हे माहित नाहीये मला, बट तरी तुम्ही विचारू शकता त्यांना. आपण स्टॉप हिअर.